Tras anos viviendo en la ruidosa y agabiante capital, el padre, John, decidió que era hora de volver a la naturaleza. La casa en la cima de la colina, rodeada de bosque y sol, parecía el lugar perfecto para su familia. La colina sobre la que se alzaba la casa estaba cubierta de hierba espesa, y los árboles que la rodeaban parecían fundirse con el cielo. Por las tardes, una brisa fresca soplaba en la cima de la colina, trayendo consigo el olor de la tierra fresca y las hierbas mezclado con algo mosaica, como si las hojas húmedas ocultaran el aroma de la madera vieja y las cenizas. Aquí es donde empezamos de nuevo, dijo John con confianza a su mujer Sarah mientras se dirigían a la casa. Sus hijos, Tom, de 10 años, y Leah, de 7, estaban entusiasmados con el espacio y con el hecho de que ahora tendrían su propio patio para jugar. Pero los vecinos les advirtieron, la colina se llama la colina muerta. Antiguamente era un lugar donde se enterraba a los criminales, los que habían hecho las cosas más horribles. Se decía que el suelo de esta colina estaba empapado de odio y sufrimiento. No es más que superstition, dijo John, que no quería oír ni una palabra más. La primera noche fue tranquila. La familia deshizo las maletas, los niños se acostaron pronto y Sarah se quedó sentada junto a la ventana largo rato, contemplando la puesta de sol. Pero pronto empezaron a inquietarse por cosas extrañas. Al principio solo eran pequeñas cosas, puertas que se abrían solas, platos en la cocina que temblaban y pasos en las escaleras cuando no había nadie. Una noche, Leah se acercó a Sarah y John con ojos asustados. Mamá, ¿quién era esa mujer del paseo? Me estaba mirando, no te encara. Sarah trató de tranquilizar a su hija, atribuyéndolo a la imaginación de una niña, pero pronto ella misma oyó un canto arrogado procedente del sótano. Tenía miedo de decirlo a John, no quería preocupar. Tom, por su parte, empezó a notar algo extraño en el jardín. Una figura solitaria estaba de pie junto a la valla más alejada. No se movía, y cuando Tom intentó acercarse, se desvaneció como el humo, disolviéndose en el aire. Una semana después, la familia descubrió un escondite en el sótano. Era una vieja puerta de madera, casi oculta tras unas estancias. Parecía que no se había abierto en mucho tiempo. Cuando John intentó moverla, el aire de la habitación se volvió gélido. Leah se aferró a la mano de su madre, su pequeño cuerpo temblaba. ¿Qué pasa? Susurró Sarah, con voz temblorosa. Cuando por fin se abrió la puerta, se descubrió un estrecho pasadizo tras ella. Desembocaba en la oscuridad, con un penetrante olor a humedad y podredumbre. John encendió una linterna y comenzó a descender. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra y el aire frío le quemaba la piel. Al fondo encontró una pequeña habitación. En el suelo había viejas cadenas y las paredes estaban llenas de inscripciones arañadas. Eran palabras en un dialecto antiguo que John no entendía, pero una palabra estaba clara, creer. Aquí retenían a alguien dijo en voz baja, volviendo a subir. Alguien sufrió aquí. Aquella noche toda la familia no pudo dormir. Se oyeron susurros procedentes de todas las habitaciones. Leah se escondió bajo las sábanas, susurrando las oraciones que le había enseñado su abuela. Tom se sentó en la cama, aferrando la linterna con la que esperaba leer el mal. Pero Sarah fue la primera en verlos. Los espíritus, unas figuras envueltas en sombras estaban junto a la cama. Sus ojos brillaban con una luz azul pálido y sus voces sonaban como el viento a través de las grietas de las paredes. Ayúdanos, susurró una de las figuras, tendiendo la mano a Sarah. Tenía los dedos delgados como ramitas y la piel como ceniza. ¿Qué quieres? Preguntó desesperada, pero el espíritu solo repitió, ayúdanos. La familia se enteró de la verdad por un viejo vecino. Les dijo que en ese lugar se había ejecutado a criminales. Pero no todos los que murieron en la colina eran culpables. La gente fue quemada en la hoguera por brujería, traición y crímenes que no habían cometido. Estos espíritus buscan descanso, dice el anciano, pero exigen que se limpien sus nombres. Todos los que viven en la casa deben ayudarlos. O se quedaron para siempre. John se dio cuenta de que su familia tendría que encontrar la manera de liberar esos espíritus. Pero como, Sarah sugirió que probaran un ritual de purificación que había visto una vez en un viejo libro.
A medianoche, con la luna proyectando una pálida luz sobre la colina, la familia se reunió en el sótano. Sarah encendió las velas y John leyó las palabras que el anciano les había sugerido. La habitación se volvió fría, el se llenó de olor a madera quemada y cenizas viejas. Empezaron a abrirse sombras alrededor, rodeando a la familia. Leoloraba y Tom le agarraba la mano con fuerza. Pero Sarah siguió lindo, con una voz llena de fuerza. Los espíritus empezaron a susurrar algo y sus voces se hicieron más fuertes. Pedían ser liberados de ir el dolor que los retenía en esta colina. Cuando el ritual llegaba a su fin, uno de los espíritus se acercó a Sarah. Era una mujer con los ojos vacíos, pero su rostro estaba lleno de suavidad. Gracias, susurró. Ahora somos libres. Las sombras se desvanecieron en el aire y la habitación quedó en silencio. El aire se volvió ligero y el frío desapareció. A la mañana siguiente, la colina parecía diferente. El sol iluminaba sus hierbas y el aire se llenaba de olor fresco y libertad. La familia supo que se había librado de la oscuridad que asolaba la casa. But they also knew that they would never forget those whose souls had found peace. When the first morning dawn touched the windows of the house, the Kambe family was relieved for the first time in a long time. Leah, sitting on the porch, looked up at the sun that was slowly rising over the hill. Her childish eyes glistened with tears not of fear, but of quiet joy. She saw no more shadows, heard no more strange voices. The night with its nightmares seemed to be behind her, but Sarah could not escape the feeling that their ordeal was not over. She kept seeing the face of the spirit woman who had thanked her. That image, frightening and peaceful at the same time, penetrated her soul and left a mark. "Do you think they really left?" she asked John quietly, who was sitting on the steps, staring off into the distance. John was silent. His strong hands rested on his knees, but even in that posture there was a sense of weariness. He knew that everything they had been through would leave scars, not on his body, but in his heart. "I don't know, Sarah," he said at last, "but I'm sure they got what they wanted. Peace." That night, however, Sarah woke up again. She was awakened by something strange, a faint, barely audible whisper. She pulled herself up on the bed, listening. The wind outside was rustling the leaves, but it wasn't him. The whispering sounded inside the house. Sarah rose and walked down the hallway. Moonlight streaming through the windows drew long shadows on the floor. The warm air of the night was somehow sticky, as if it had absorbed the remnants of fear. "Is anyone there?" she called out, but her voice broke apart, drowning in the silence. The whispering grew louder. It was leading her toward the basement. Sarah stopped at the door, her heart pounding in her chest like a drum. She didn't want to go down, but something, perhaps a residual curiosity or an obscure duty to the spirits, made her open the door. The basement was dark and cold, like an abandoned tomb. Sarah descended, her footsteps echoing on the stone walls. Suddenly she saw it. On the floor lay a scrap of paper that clearly hadn't been there before. Her hands trembled as she picked it up. It was a letter. On the old, yellowed sheet of paper, only 3 words were written: "Help others to be set free." Sarah struggled to hold back a scream. She realized that the spirits had left her with a task. The hill was cleared, but that was only the beginning. The next day, Sarah told John about the find. He stared at the letter for a long time, his face expressing both fear and confusion. "Did they leave this for us?" he asked, and his voice was full of anxiety. "Not just us," Sarah replied. "They want us to help others." John wanted to refuse. He had already seen what darkness could do to people. But Sarah knew it was their responsibility. They had freed some souls, but how many more remained chained to places of suffering? How many other houses, trees, hills hold shadows of the past? The family decided to stay on the hill. They began researching the history of the area, looking for stories of other places where perhaps similar lost souls waited for release. Sarah searched old books for answers, and John talked to the locals, listening to their legends and fears. But the hardest work was with the children. Leah and Tom, despite the young age, already knew that their home was more than just a place to live. It is the point where 2 worlds converge, the world of the living and the world of the dead. They had seen their parents reading ancient manuscripts at night, how Sarah sometimes went into the trees and whispered something as if talking to spirits. One night Leah saw her mother standing at the window, illuminated by moonlight. Her lips were moving, but no words could be heard. Leah knew Sarah was speaking to someone no one else could hear. "Mommy, are you scared?" she asked quietly when Sarah returned. "Sometimes," Sarah answered, smiling. "But sometimes I feel strong because I know we are doing the right thing." The house on the hill became a place of strength. People from nearby villages began to come to Kambe with stories of their homes, where things moved on their own, where footsteps were heard at night.
John and Sarah listened to them, helping them sort out the problems, sometimes traveling to where the darkness was stronger. The hill once called Dead Hill was now a place where the dead found rest. Each purified soul left behind a mark in Sarah's heart, but she had no regrets. That mark was a reminder that even in the darkest places, you can find light if you aren't afraid to look into the shadows. What do you think is next for the Kambe family? Write your thoughts and guesses in the comments. Don't forget to subscribe to our channel to hear more mystical stories that leave goosebumps on your skin and make you think.